let us create one folder in my directory, that is controls demo. In that particular folder, let have create one web form, text box demo. The first basic control that we need to study is a text box. See, generally text box it is widely used to take input from the user. Generally text box syntax લખ્યું હોય pure HTML કહું છું. Pure HTML text box કઈ રીતે લખાય? Input type is equal to text. અને પછી name આપ્યું હોય, બરોબર છે? આપણે name is equal to say txt student name, like this. So this is a basic HTML control to produce a text box in a browser. Ultimately, end तो आज है. कोई भी लैंग्वेज में जाओ, छेले आउटपुट तरीके तो શું આવશે? Pure HTML જ control આવશે. But here we are having a simple શું કર્યું? A text box है drag and drop. And hide कर દઉં છું. And now let us go for source. तो जो है શું આવ્યું? ASP colon text box. So ASP colon text box means what? ASP.NET no server control છે. The name of this server control is text box. Generally in PHP scripting language આપણા માટે important છે name property. કારણ કે જેવું આપણે submit ઉપર ક્લિક કરીએ post event fire થાય અને બીજું જે પેજ હશે તે શું કરશે? name value પેડથી either post અથવા તો get method થી value read કરે છે. So there the name is more important, but here the ID is more important in .NET. So ID શું આવ્યું છે? text box 1 એને automatically generate કરી દીધું છે. plus run at is equal to server. કઈ જગ્યાએ આને રન કરાવવું છે? by default આ હોય જ આ property. run at is equal to server. સર્વર ઉપર આને રન કરાવો. server control છે. this is not a pure HTML control. This is ASP.NET server control. Plus જ્યારે પેજ ક્રિએટ કર્યું તો જો આપી દીધું છે પેજ લેંગ્વેજ ઇઝ ઇક્વલ ટુ C#. આ C# માં કોડિંગ થયેલું છે. ઓટો ઇવેન્ટ વાયર અપ ઇઝ ઇક્વલ ટુ ટ્રુ. ઇવેન્ટ થી ઓટોમેટિકલી બાઇન્ડ થઈ જશે. હમણાં થોડી ખબર છે બટન કંટ્રોલ લેશું એટલે ઇવેન્ટ જોઈએ આપણે. કોડ ફાઇલ બિઝનેસ લોજિક કેમાં લખવાનો છે તમે આમાં? કોડ ફાઇલમાં ક્યાં એનું નામ શું છે? TextBox demo.aspx.cs જો આ ક્રિએટ થયેલી છે. એટલે અહીંયાથી જ મેં કહી દીધું છે ભાઈ મારી આ aspx ફાઇલ છે. with that this cs file is associated and inherits. નામ છે ક્લાસ છે control demo underscore textbox demo. એ ક્યાંથી આવે છે? સોલ્યુશન એક્સપ્લોરરમાં textbox છે જો આપણે. see ultimately this is a class file. જો public partial class. ક્લાસ નું નામ this sign આ શું છે? inheritance અને system.web.ui.page જાવા જેવું લાગે છે કે નહીં? સો આ પેજ માંથી ઇનહેરિટ થયેલું છે. પ્લસ કોઈ પણ પેજ માં લોડ ઇવેન્ટ હોય. this is a load event. plus in a Java if you want to use any of the functionality તમારે અલગ અલગ પેકેજ ઇમ્પોર્ટ કરાવવા પડે. સેમ જો લખેલું છે using system.collection.generic system.linq system.web system. so these are the different packages you can say or namespaces which you must include to run this functionality. Generally by default તમે ક્રિએટ કરશો એટલે આવી જ જશે. so this is aspx.cs file. this is .aspx. તો આ જ વસ્તુને સિમ્પલ શું કરાવું છું? યસ .aspx.cs file બ્રાઉઝરમાં રન ન થાય because it's a class file. સિમ્પલ તમારો textbox.aspx file છે એ જ રન થશે. રાઈટ ક્લિક કરો and view in browser. so તમારી પાસે textbox આવી ગયું. just zoom it. કોડ જો
તો જનરેટ શું થયું છે? ઇનપુટ name is equal to textbox1, type is equal to text and id is equal to text. આઉટપુટ તો પ્યોર HTML જ આવ્યું છે. Is it clear? હવે સિમ્પલ અલગ અલગ પ્રોપર્ટીઝ જોઈએ. કંટ્રોલ સિલેક્ટ કરું છું, F4 પ્રેસ કરું છું, and then I am getting this property window. So here I am getting the name textbox1, and these are the different properties. What is the ID textbox1? મારે અહીંયાથી ID ચેન્જ કરવું છે. I can say txt student name, txt student name. I can change the ID from here. બે રીતે. You want to view property in alphabetical order, or here it is categorized property. The category wise તમારે જોઈએ છે. So this is ID. Then height of the text box. Height કેટલી રાખવી છે? 25 પિક્સલ. થઈ ગઈ. Width 250 પિક્સલ. Wrapping text box તો કરવું છે કે નથી કરવું? Text wrapping. Visible true છે કે false? By default visible true જ હોય. અહીંયાથી visible false કરીશ, સેવ કરીશ અને રન કરીશ, visible false થઈ ગયું. Visible true કરી નાખો તો true થઈ ગયું. ક્યારે જરૂર પડશે? ડાયનેમિકલી અને પ્રોગ્રામેટિકલી તમારે જરૂર પડે. જો આ પ્રકારનું યુઝર હોય તો આ ફોર્મ બતાવો, ડિસ્પ્લે કરો. આ પ્રકારનું યુઝર હોય તો આ ફોર્મ બતાવો. સો ડાયનેમિકલી if you want to have the visible property true or false. ડાયરેક્ટલી જોઈએ થોડી કોમન પ્રોપર્ટીઝ છે, બધામાં આવશે. જોઈ નાખીએ પછી બધામાં નહીં જોઈએ. ફર્સ્ટ ઇઝ ફોન્ટ્સ. બોલ્ડ ટ્રુ કરવા છે? યસ. ઇટાલિક ટ્રુ કરવા છે? યસ. કોઈ સ્પેસિફિક ફોન્ટ તમારે રાખવા છે? I don't know which font is this, but size શું રાખ્યું છે? say 25 pixel. This one, and you save and this one. Just I have set the font by selecting the different properties of this text box. પછી strike out છે, વચ્ચે લાઈન આવી જાય, અંડરલાઈન છે, ઓવરલાઈન છે. just you set over here for any text box. then four color એટલે font નો કલર શું રાખવો છે? it's a red one. so this is the property. by default કઈ ટેક્સ્ટ સેટ કરીને રાખ્યું છે તમારે? yes, દર્શન. એટલે જ્યારે પેજ લોડ થાય ત્યારે પેજ પ્રોપર્ટી સેટ થઈને બાય ડિફોલ્ટ. સો ધેટ ઇઝ અ ટેક્સ્ટ પ્રોપર્ટી. પછી બેકગ્રાઉન્ડ કલર. ચલો બોર્ડર કલર black one, blue one. so you check this. so whatever see આ બધું તો જનરલી CSS માં કરો છો. so ultimately શું થાય છે કે આ પ્રોપર્ટી જે અહીંયા લખું છું ને, જો બધી અહીંયા આવતી ગઈ છે. મારા જો કંટ્રોલ છે એવું થાય છે એમાં જ આવી જાય છે. ટેક્સ્ટ બોક્સ, બેકગ્રાઉન્ડ કલર, ફોરગ્રાઉન્ડ કલર, ફોન્ટ નેમ, જો એવરીથિંગ ઇઝ ધેર. અને આ CSS ની ફોર્મેટમાં ઓટોમેટિકલી રેન્ડર થઈ જાય. પછી બોર્ડર સ્ટાઇલ કઈ આપવી છે? યસ. તો ઘણી બધી છે. સોલિડ, ડોટેડ, રેજી, સો લાઈક ધેટ છે. સોલિડ કો. બોર્ડર વિડ્થ કઈ રાખવી છે? 7 પિક્સલ. or you can say 5 pixel. And then so for the style you want best. સારી નથી લાગતી બટ એપ્લાય થઈ છે, આપણને ખબર પડી ગઈ. Is it okay? See, so as a properties say, these are the different common properties which is available with major controls. બધા control but major controls માં આવેલી જ હોય છે. પછી અમુક પ્રોપર્ટીઝ પછી ભણશું એવું હું કહું છું. ઓટો પોસ્ટ બેક બાય ડિફોલ્ટ ફોલ્સ જ હોય. વોટ ઇઝ ઓટો પોસ્ટ બેક, વોટ ઇઝ પોસ્ટ બેક એ 5-7 લેક્ચર પછી જોશું. ક્લાયન્ટ આઈડી પણ ભૂલી જાવ. ઇનેબલ્ડ આ કંટ્રોલ દેખાય છે, વિઝિબલ ટ્રુ ફોલ્સ એટલે શું થયું કે કંટ્રોલ દેખાતો જ બંધ થઈ જાય છે. ઇનેબલ ટ્રુ છે, ઇનેબલ ફોલ્સ કરી નાખીશ ધેટ મીન્સ વોટ, અને કંટ્રોલ દેખાય છે બટ આઈ કેન નોટ ઓપરેટ ધેટ કંટ્રોલ. આ દેખાય છે બટ આઈ કેન નોટ સી. રીડ ઓનલી થઈ ગયું. રીડ ઓનલી જેવું જ કહી શકો તમે.
Same read only is true or false. Plus text mode, this is the most important. આના માટેનો જે ટેક્સ્ટ બોક્સ માટેનો તમારે જો કંટ્રોલ જોવું હોય તો ટેક્સ્ટ મોડ. યસ, ટેક્સ્ટ મોડ એટલે સિમ્પલ HTML ની ફોર્મેટમાં વાત કરીએ તો 3 ટાઈપ્સ ઓફ કંટ્રોલ્સ: સિમ્પલ ટેક્સ્ટ બોક્સ, પાસવર્ડ કેરેક્ટર અને મલ્ટીલાઇન ટેક્સ્ટ બોક્સ, that is text area. એ ત્રણેય વસ્તુ માટે only one control is there. Just I need to set the mode of that particular control. By default it's single line છે. Single line છે. You go for multi-line. So multi-line text box થાય છે. There one more property that is important. That is rows property. By default 0 rows છે. હવે હું અહીંયા કહું છું કે I want 5 rows and multi-line. I have specified the height કાઢી નાખું છું અહીંથી and width કાઢી નાખું છું. So I have specified 5 rows and multi-line. તો જો multi-line text box થઈ ગયું, but I think I have to make it disable. So enable to true કરી નાખીએ. તો જો દર્શન one line, દર્શન 2 3 4 5 line में enable करेली છે. That means at a time 4 lines are visible to you, but fifth line, suppose કે 6th આપું છું તો જો scrolling આવી ગયું. So this is a multi-line text box. ખાલી simple text box છે. એમાં I have specified the mode to multi-line and I have specified how many number of rows at a time should be visible. Now third one, suppose password. So single line આવી. હવે એમાં તો આગળ લખેલું હોય કે enter your password. To have this blank. Okay, suppose કીધું હોય તમે એક એપ્લિકેશન બનાવી છે, એન્ટર પાસવર્ડ દર્શન, આવી રીતે તો કેટલું ખરાબ લાગે નહીં? પાસવર્ડ આવી રીતે ન હોવો જોઈએ. પાસવર્ડ should not be displayed. So simple તમારે શું કરવું પડે? Select this one and go for text mode. This is not selected. Single line છે એની જગ્યાએ મારે શું કરવું પડે? પાસવર્ડ. Okay, શું લખ્યું છે? ના નદર્શન નથી લખ્યું, વાંચી લ્યો તમે, બરાબર? ઓકે, નાઉ હોમવર્ક ફોર યુ. હવે તમારે લેબ ચાલુ થશે તો હોમવર્ક થોડુંક મળશે. પાસવર્ડ કેરેક્ટર હાઉ ટુ સેટ, એવી પ્રોપર્ટી નથી પાસવર્ડ કેરેક્ટર સેટ કરવાની. અગેન કહી દઉં છું તમને, પાસવર્ડ કેરેક્ટર તમે સેટ કરી શકો છો ને, પણ અહીંયા there is no any common property to set the password character. So your work ગૂગલમાં સર્ચ કરો how to set password character. For example મારે હેશ રાખવું છે અથવા ડેશ રાખવું છે for any font. Basically here validation group, અહીંયા જોવો છો તમે validation group. જાવાસ્ક્રિપ્ટમાં તમે વેલિડેશન કરો છો. You need to write a different validation JavaScript code to validate your form at client side. અહીંયા આપણે validation controls આવશે. Just drag and drop the controls. Automatically major validation will be performed automatically. Just property set કરો, validation તમારા માટે લખાઈ જશે ASP.NET માં. તમારે JavaScript લખવાની જરૂરિયાત નથી. So at that time when we are going to study the validation control, ત્યારે આ validation group picture માં આવશે એટલે ત્યારે આપણે જોશું. And now I think બીજી કોઈ common properties તો નથી રહી કે method and appendix and access keys like this. Measure has been completed in text box. Now what I want is one more example, more feature of text box.
Now what I want, I'm having now one text box. આનું નામ છે text box 1. Dynamically I want to change the text property of this control. Dynamically using the code behind file, I want to change the property of this code. So double click, load event આવી ગઈ. હવે અહીંયા જ તમે directly you can access that control. નામ શું છે સર? text box 1 dot એની બધી properties જો access થાય છે તમને. text is equal to Darshan Engineering College. And now you just run this one, view in browser. तो जे તમે dynamically set કરેલી છે property આવી ગઈ. So this is the way by which you can access the different properties of the control. હવે એક live example લઈ લઈએ. Let us have a live example. I want two text box. મારે બે text box લેવા છે અને પહેલા text box ની વેલ્યુ બીજા text box માં જતી રહેવી જોઈએ. Just copy. I want to copy the value of first text box to second text box. So what I'm going to do is just let's have one more text box and carry button control ले लो છો. बोले button control सीखा ना थे. This is button control. Anyone is going to press this button control અને કોઈ ક્લિક કરે બટન ઉપર ત્યારે પહેલા ટેક્સ્ટ બોક્સમાં જે વેલ્યુ નાખેલી હોય એ મારે ઓટોમેટિકલી ક્યાં જોઈએ છે? I want in a second text box. So બટનની ક્લિક ઇવેન્ટમાં just double click આને આપણે ડિલીટ કરી નાખીએ કોડ. What I want again, let us this one. Suppose હું એ નાખું છું દર્શન અને કોઈ બટન ઉપર ક્લિક કરે ત્યારે અહીંયા જે નાખેલું છે ત્યાં ક્યાં આવી જોઈએ? ટેક્સ્ટ બોક્સ 2 માં કોપી થવું જોઈએ. બસ સિમ્પલ કોડિંગ કરું છું, બીજું કાંઈ જ નહીં. એટલું જ આપણો એમ છે. So what I'm going to write is click event. Double click કરી તો click event generate થઈ ગયા. button 1 underscore click. So what I want, text box 2 any text property કેવી થઈ જવી જોઈએ? text box 1 ની અંદર જે text છે સેટ થઈ જવી જોઈએ. So simple code is text box 2 dot text property is equal to શું થવું જોઈએ? ભાઈ text box 1 any text property and semicolon. Semicolon is the end of statement. બસ સિમ્પલ પૂરું, મારું કોડિંગ પૂરું થઈ ગયું. Just refresh. અહીંયા સિમ્પલ નાખ્યું છે કમ્પ્યુટર એન્જિનિયરિંગ છે. computer engineering and button click event. ક્યાંય query string picture માં આવે કાંઈ જ નહીં. just click કર્યું તો yes, see the cycle. હવે તમે વિચારો how ASP.NET page is working. આ પેજ અહીંયા લોડ થઈ ગયું. yes, તો અહીંયા તો આઉટપુટ તરીકે શું છે? ચેક input text box 1. this is button simple and this is another text box. ક્યાંય કોડ દેખાય છે ક્લિક કર્યું એનો? તો આ રન ક્યાં છે કોડ? યસ, જ્યારે whenever I press the click at that time entire page is submitted to server. ત્યાં ઇવેન્ટ ફાયર થઈ, નવું HTML જનરેટ થયું અને એ HTML ફરીથી મારા પેજમાં રેન્ડર થયું. એટલે whatever the event, આ જે સર્વર સાઇડ ઇવેન્ટ છે, it is going to fire at server. એટલે તમારું જો વેબ સર્વર અમેરિકામાં હોય ત્યાં વેબસાઇટ હોસ્ટ કરી અહીંયાથી ક્લિક કરો એટલે એ ક્લિક ઇવેન્ટ ફાયર ક્યાં થાય? અમેરિકાના કોમ્પ્યુટરમાં આઉટપુટ જનરેટ થઈ પછી તમને બ્રાઉઝરમાં બતાવે છે. So this is the way by which ASP.NET is working. Now one more example. I want two text boxes. એ બેનો સરવાળો થઈ ત્રીજા ટેક્સ્ટ બોક્સમાં આઉટપુટ આવવું છે. બસ આટલું જ કરવું છે. So what I am going to do is just enter toolbox and text box. નામ આપી દઈએ txt value 1. just copy and just paste this one. So automatically જો નામ આપી દીધું હશે txt value 2. અહીંયા હું બટન કંટ્રોલ મૂકું છું. this button, it's a nice way is give proper naming convention. btn calculate and yes, here you write down the text properties cfl calculate and you are having this one text box 3. અને ક્લિક ઇવેન્ટ માં શું કરવું છે મારે? yes, so txt value 3 dot text is equal to
txt value 1 dot text plus txt value 2. કેટલું સિમ્પલ કોડિંગ, simple looking. Yes, then save and you run this one. Okay, 10 20 10 plus 20 output શું આવવું જોઈએ 30. Yes, so concatenation થયું string નું. Why? Because see what here happening, this is your control text box. Here this property text is so represent કરે છે, it represents string. This represent again string. Base string નો સરવાળો કરો છો, that is a concatenation. So what you need to do is first you need to convert. અત્યારે આપણે assume કરીએ આપણે integer નાખશું. So this string to you need to convert to integer. So type casting કરવું પડે. C# is 100%, you can say strictly typed language. ભૂલે ચૂકે તમે type casting નથી કર્યું, error generate. Strictly typed language like Java. So here convert is a class, static class, inbuilt static class convert dot એની એક મેથડ છે to integer 16 માં કન્વર્ટ કરવું છે, integer 32 માં કરવું છે કે integer 64 માં કરવું છે. આપણે જનરલાઇઝ 32 માં લઈ લઈએ. ફોર એક્ઝામ્પલ આ કન્વર્ટ કરો કેમાં 32 માં. સો પહેલું છે એને કેમાં કન્વર્ટ કરી નાખશે 32 માં. સેમ વે કન્વર્ટ ટુ 32 અને એમાં મેં પાસ કરી દીધી વેલ્યુ ટેક્સ્ટબોક્સ 2 ની. સો બંને ઇન્ટીજર છે, એરર આવે છે. જો હજી પ્રોગ્રામ રન નથી થયો, સ્ટીલ ઇટ ગિવ્સ એરર. જો રેડ લાઈન છે, આઈ કેનોટ રન. હું કમ્પાઇલ કરું છું. યસ, વન મોર થિંગ, PHP કમ્પાઇલ થાય. વાય? ઇટ ઇઝ સ્ક્રિપ્ટિંગ છે, ઇન્ટરપ્રિટ થાય. અહીંયા કમ્પાઇલ થશે. .NET code is 100% compiled code. તમારી વેબસાઇટ છે, you compile the website, then you deploy the code. એટલે તમારો ડિપ્લોય થયેલો વેબસાઇટ ઓનલાઈન છે ને, તો you are getting a more fast output. PHP કરતા .NET fast execution. શું કરવા? કારણ કે પહેલાથી કમ્પાઇલ થયેલો કોડ છે. કમ્પાઇલ કોડ જ હું ઉપર ડિપ્લોય કરું છું, એટલે જે રન થાય છે ત્યારે કમ્પાઇલ નથી થતો, ઇન્ટરપ્રિટ નથી થતો, જસ્ટ કમ્પાઇલ થાય છે. સો કમ્પાઇલ કરતા પહેલા શું કરીશ, જવાનો પ્રોગ્રામ કમ્પાઇલ કરો. સેમ વે here I am just going to write and build the solution. Build it compilation. આ કમ્પાઇલ થાય છે અને જો એરર આપી દીધી, કેન નોટ ઇમ્પ્લિસિટલી કન્વર્ટ ટુ ટાઈપ ઇન્ટીજર ટુ સ્ટ્રિંગ. મને આગળ જ નહીં વધવા દે. કાંઈ છે? યસ. સો કહેવાનો મીનિંગ શું છે, અહીંયા જ મને જો એરર ખબર પડી જાય છે. સો what I need to do is આ બંનેનો જે સરવાળો આવે છે એને મને કેમાં કન્વર્ટ કરાવવું પડશે, સ્ટ્રિંગમાં. પાછું સ્ટ્રિંગલી ટાઈપ્ડ લેંગ્વેજ. સો what I am doing is convert dot to string, સ્ટ્રિંગમાં કન્વર્ટ કરો અને બંનેનું જે એડિશન છે I'm placing in to string. So now let's go to build solution. Build succeed, solution succeed. So now you run this one. Thus wish you are getting 30. Tracing શીખવાડો. જો આ આઉટપુટ આવ્યું એના કરતા હાઉ ટુ ટ્રેસ ધ પ્રોગ્રામ, ડીબગ કઈ રીતે પ્રોગ્રામને કરવો. બીકોઝ જ્યારે જાયન્ટ એપ્લિકેશન્સમાં એરર આવશે એટ ધેટ ટાઈમ તમને ડીબગ કરતા આવડવું જોઈએ. સૌથી પહેલું વાક્ય છે બ્રેક પોઈન્ટ. મારી એપ્લિકેશન રન થાય એટલે બ્રેક પોઈન્ટ મૂકું છું. અહીં આવીને એપ્લિકેશન સ્ટોપ થઈ જશે, ધેન આઈ કેન ડીબગ. પછી there will be many web forms in my website. મારી વેબસાઇટમાં ઘણા બધા, તો કયું પેજ શરૂઆતમાં રન કરવું છે. So right now what I am doing is TextBox demo માં રાઈટ ક્લિક કરું છું. This is TextBox more I think, and set as a start page. કારણ કે વેબસાઇટમાં ઘણા બધા પેજીસ છે, તો જનરલી વેબસાઇટ રન કરશો તમારું ઇન્ડેક્સ પેજ હોય એ સ્ટાર્ટ પેજ હોય. હું અહીંયા ગમે તે સ્ટાર્ટ પેજ તરીકે સેટ કરી શકું છું. એન્ડ હું અહીંથી શું કરું છું, ફાયરફોક્સમાં રન કરાવું છું, ડાયરેક્ટ રન ધ પ્રોગ્રામ. સો ડીબગ મોડમાં ઓપન કરવું છે, યસ. તો એને web.config ફાઇલમાં ચેન્જ કર્યો જાતે જ. અત્યારે મને પૂછ્યું ડુ યુ વોન્ટ ટુ ડીબગ ધીસ એપ્લિકેશન, યસ. સો નાઉ this website is run in debug mode.
suppose 50 and 25 and calculate ઉપર જેવું ક્લિક કર્યું એટલે જો કંટ્રોલ આવી ગયો. I can trace the value. What is the value of text box 1? 50 દેખાય છે બધાને? So I am tracing. I can check here. What is the value of this? 25. So just F10. So what is the value of this text? 75. So જો સર્વર સાઇડ જે રન થાય છે ને હું એક એક સ્ટેપ રન કરાવી શકીશ. I can check the value of each and every component at run time. So the debugging of your software is more easy, more user friendly. ક્યાં સુધી હું કહું છું કે whenever you are going to create a data driven application ત્યારે તમારી stored procedure અથવા તો તમારી SQL query ફાયર થાય છે અને જે ડેટા રિટ્રીવ થાય છે એ રિટ્રીવ થયેલો ડેટા before binding, before display to the HTML તમે જોઈ શકશો intermediate સ્ટેજમાં how your data is coming. એવા આખા વ્યૂ કરેલા કંટ્રોલ્સ આપેલા છે and you just hit in and this is your output. Now suppose I am nakhi didu ABC and calculate F10 and value શું છે ABC છે. So F10 and you just run. Input string error આવી ગઈ, was not in a correct format, error આપી દીધી. Server error line number સાથે. So your homework તમારા માટેનું બીજું લેબનું વર્ક છે. મેં એક સિમ્પલ સરવાળો શીખવાડ્યો છે. તમારે શું કરવું પડશે? કેલ્ક્યુલેટ. You know all these things. તમારે સાદું કેલ્ક્યુલેટર ત્રણ ટેક્સ્ટ બોક્સ રાખવાના. ફર્સ્ટ ટેક્સ્ટ બોક્સમાં વેલ્યુ, બીજા ટેક્સ્ટ બોક્સમાં ઓપરેટર, ત્રીજા ટેક્સ્ટ બોક્સમાં પાછી વેલ્યુ અને કેલ્ક્યુલેટ ઉપર પ્રેસ કરશો તો જે ઓપરેટર ઉપર છે હશે એ જ ઓપરેશન થવું જોઈએ. તેના માટે ઇફ કન્ડિશન લખવી પડશે તમારે. તો જે તમને સાદી સી ની ઇફ કન્ડિશન આવડે છે ને એ જ લખી શકો. ઇફ ફોર એક્ઝામ્પલ txt વેલ્યુ 2 છે એને ઓપરેટર તરીકે કન્સિડર કરો. સપોઝ કે txt ઓપરેટર ડોટ ટેક્સ્ટ ડોટ ટ્રીમ ઓપરેશન એટલે સ્પેસ કાઢી નાખશે ઇઝ ઇક્વલ ટુ જો પ્લસ છે તો તમે સરવાળો કરો. પછી એલ્સ ઇફ લેટર વાપરી શકો. એલ્સ ઇફ txt વેલ્યુ ડોટ x ડોટ ટ્રીમ is equal to જો માઈનસ છે then you go for subtraction. So first program is to create a calculator using 3 text boxes. First text box માં પહેલી વેલ્યુ નાખીશ, that is operand 1. second text box હશે એમાં નાખીશ operator. third text box માં નાખીશ operand 2 and there will be a one button calculate and ઉપર ક્લિક કરશો એટલે શું થશે? output મળશે in a fourth text box. That is the txt answer. You need to keep trace like that. તમારે એનું ધ્યાન રાખવાનું છે કોઈ ડિવિઝન કરો છો તો ડિવાઇડ બાય 0 ન થવું જોઈએ, પ્રોપર આઉટપુટ આવવું જોઈએ. અને એક વસ્તુ ગૂગલમાં નાખવાની છે, નંબર સિવાય કાંઈ વેલ્યુ નાખી જ ન શકે. વેલિડેશન કંટ્રોલ યુઝ નથી કરવા. ડોન્ટ યુઝ વેલિડેશન કંટ્રોલ. મેં શીખવાડ્યું નથી. ગૂગલમાં પહેલા સાદું કેલ્ક્યુલેટર બનાવી નાખો પછી ચેક કરજો નંબર સિવાય કોઈ નાખી જ ન શકે. બરોબર? then how you can manage this one? This is your the second program. આ તમારો એક પ્રોગ્રામ થયો. હજી એક પ્રોગ્રામ લખવાનો છે તમારે. ફોર એક્ઝામ્પલ તમને ઇફ કન્ડિશનનો ડેમો આપી દો. સપોઝ આ બટન ઉપર ક્લિક કરીશું તો પહેલામાં જે નંબર હશે એ ઇવન છે કે ઓડ એ સિમ્પલ ચેક કરું છું. સી ધ કોડ. ટેક્સ્ટ બોક્સ 1 છે એની અંદર જે વેલ્યુ નાખેલી છે ઇવન છે કે ઓડ એ ચેક થશે. ટેક્સ્ટ બોક્સ 2 માં શું થશે? અસાઇન. સો હાઉ યુ આર ગોઈંગ ટુ યુઝ ધ ઇફ કન્ડિશન? સો હિયર see in this button 1 what I need to write down that if first I need to convert the number. If convert dot to int32 text box 1 dot text dot tree modulo 2 is equal to 0. error બતાવે છે નહીં. સી મેં શું કર્યું? textbox 1 dot text dot tree, that value I am converting into integer and then modulo 2 is equal to 0. If it is 0 then એને કેવો નંબર કહેવાય? then it is even number. So I am just assigning the value of textbox 2 to even number
else odd number in browser 5 is odd number, 6 is an even number. So this is a way how you are going to write the if conditions, બરોબર. So I'm not going to explain you the if condition, for loop, એ બધું તમને ખબર જ છે, C લેંગ્વેજમાં છે, સેમ છે આમાં જ. So આ રીતે આવડી ગયું. So your homework is the calculator. બટન કંટ્રોલ એ ઓલમોસ્ટ આપણે જોઈ લીધો છે. The same way you use label control. અહીંયા તમે સેકન્ડ હોમવર્ક અથવા તો લેબ વર્ક તમે કહો કે ભાઈ ઇન્સ્ટેડ ઓફ ટેક્સ્ટ બોક્સ યુ વોન્ટ અ લેબલ કંટ્રોલ, અને લેબલની પ્રોપર્ટી તમે સેટ કરજો તો રીડ ઓનલી મોડમાં આવી જશે. સો વી આર કીપિંગ ઓવર હિયર. અહીંયા આપણે આટલું સ્ટોપ કરીએ છીએ અને બાકીના ક્લાસ વી વિલ લર્ન ધ નેક્સ્ટ લેક્ચર.